AI 形成的图，敢有算是艺术作品，引起真侪争议。新媒体艺术家认为讲 AI 是新的媒材，会当扩展艺术创作的可能性。不过，社群媒体 AI 创作的风潮，和艺术的真假甲价值是愈来愈好定义。流动的影像，佮配合音乐，呈现出特别佮神秘的效果。新媒体艺术家艾纳多尔伊创作的灵感，拢是来自公开大量的图库，佮再配合生成式人工智慧 AI 完成这款作品。艺术界即马拢伫咧讨论 AI 的作品，敢会当算艺术？艾纳多尔强调，伊的图甲 AI 形成的无共款，伊是用 AI 做工具，作品也是有伊个人的意识。I always heard this concerns about like is it like human art? Is it AI art? Digital art? I think this is a very common problem for anyone pushing the boundaries of imagination, anyone pushing for breakthroughs and pioneership with these new tools. 艺术即马拄到的挑战，唔单只是生成式 AI 技术，伫网络顶有真侪作品，伊的真假互人分袂啥清楚。像大楼外口即个布降来了，出现一个正大丛的人，旁边街仔路有一粒正大粒的金龟，四过过来过去。一个罗浮宫的厝顶，互人看一个可丽饼，这个拢是数位加工的影像，伫社群媒体一直转传分享，这代志看久了，将要变做真的。经过数位维度加工，破耳朵出现面包火车，后西博物馆的鱼挂伫咧外口，这渡船也当饲海翁。明白的牌仔伫咧路的四季走，地铁站内面也个出现混淆飞车。Social networks are a bit like a garden. You have to water them every day. You have to make sure there's always content showing up so that people who follow you stay interested and inspired, and that you make a buzz. AI 维度生成技术和社群媒体，大家即马拢伫咧小创作，也和大家伫咧讨论艺术创作的价值是毋是拢和 AI 破坏去？用传统维度工具的艺术家认为，应该制定会当互人辨识的清楚的界线，互大家阁看得到艺术家的原创性。公司新闻张淑芬编辑。